cannot start anything with the grace of God. So I would like to invite Sandra Sargent for the prayer song. There are numerous strings in your lute. Let me add my own among them. There are numerous strings in your lute. Let me add my own among them. Then when you smite your chords, my heart will break its silence, and my heart will be one with your song. There are numerous strings in your lute. Let me add my own among them. Amidst your numberless stars, let me place my own little lamp. There are numerous strings in your lute. Let me add my own among them. In the dance of your festival of lights, my heart will throb and my life will be one with your smile. There are numerous strings in your lute. Let me add my own among them. Knowledge is the reason behind success. Here we have Rose Alfonso to deliver an informative speech. Good morning to all. Today I am here to say a few words about health. There is a familiar proverb, health is wealth. Health is a great blessing that one can enjoy on earth. Sometimes health is more important than wealth. If a person is unhealthy, he is not able to use his wealth. Moreover, illness can take peace from our minds. When there is health, everything follows. Regularity in eating, drinking and sleeping also is necessary. Cleanliness also is an important factor of good health. We must always remember the saying, prevention is better than cure. Keep our body healthy. We will start enjoying life. Thank you. Music is the request of the heart. So it commences, the speech ends. So Aishwarya and Sandra is here with a miraculous song. മൗനം സ്വരമായി എൻ പൊൻവീണയിൽ സ്വപ്നം മലരായി ഈ കൈകൊമ്പിളിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സ്വാന്തനമായി മുരളികയോതി ദൂരെ ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ സ്വപ്നം മലരായി ഈ കൈകൊമ്പിളിൽ നൃത്തം വയ്ക്കും പൂന്തന്നൽ നൃത്തം വയ്ക്കാനെത്തുന്നുണ്ടേ പല്ലക്കിൽ എന്റെ തുള്ളാത്തോ വാവേരി വാവാച്ചി തുമ്പക്കൂടങ്ങളിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരി മിന്നിത്തിളങ്ങുമെൻ പൊന്നിക്കിനാക്കൾക്ക് പിന്നെയാണോ മരേറെ ഇഷ്ടം ചെങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ പാടുവതും രാഗം നീ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനുമായി
of a good teacher cannot be erased. Now, I would like to invite Jojo sir for a valuable message. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ന പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് കോവിഡ് നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുക. ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ചില നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒരുപക്ഷെ ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കോവിഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങളോട് നാം ഏറെക്കുറെ പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചില നെഗറ്റീവുകളും മൈനസുകളുമൊക്കെ പ്ലസുകളും പോസിറ്റീവുകളുമായി മാറുക. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യവും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. അസാന്നിധ്യമാണല്ലോ നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക. AK ജെയിംസ് സ്കൂളും നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് നാം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇക്കാലത്തെന്നല്ല എക്കാലത്തും അധ്വാനിക്കാനും സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ മുന്നേറാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ്, അതിനുള്ളൊരു കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. നന്ദി. Great school leaders constantly pay attention. They build a cultural focus on students' learning. They involve, they inspire, they support families, students and school staffs in a ways that lead to improvement. Here I would like to invite respected Principal Reverend Father Savin Augustine SC for a precious message. Dear friends, be a leader. Leaders are ordinary people with extraordinary determination. Leaders leave behind them in other people the conviction and the will to carry on. You can't lead anyone any further than you have gone yourself. True leaders walk their talk. Leadership is an action, not position. The trouble with being a leader today is that you can't be sure if people are following or chasing you. Nothing is so potent as the silent influence of a great example. To be a good leader is to inspire others to have confidence in you. To be a great leader is to inspire them to have confidence in themselves. So, my dear friends, be a good leader. Thank you. God bless you all. A starting has always an end. Now we reached the end of our assembly, so we can end our morning assembly with school anthem. I request Leah Reggie to lead us. We go to far off hills. I don't see why lighting shining days and fills, drawing me to radiance light. Sing along, the children of packaging, godly cooking, all your virtues each of them. Adore the element is laying down. As I hear the echo string from high peaks to valleys low, let my heart a more to sing. Lead me on your kindly way. If I don't, that's my doing. Lead us all in soaring, serving. Riches be their bounty sharing. Love of my life is my side. As I grow in their care, all night should I shine. To be a man is to learn, to love, to share.